crystal lattice, the size of the cation is larger in a tetrahedral hole than in an octahedral hole. Right or wrong? Assertion is right or wrong? I told you Right. that. Huh? Right. Cation is larger. Sure? You know that for cation we are using small r and for anion we are using capital R. The reason behind is that how cation will be formed? Cation will be formed by losing an electron. So their size is small. And how anion will be formed? Anion will be formed by gaining an electron, so their size is more. So this is wrong actually. Okay? Size of cation should be in the range in that it can be fit into tetrahedral or octahedral hole or void. Okay? समझ पड़ी के नहीं पड़ी अजी? Yes. हाँ. Yes. So this is wrong. Yes, ma'am. In cations occupy more space than atom in a crystal packing. Actually, in this two, actually anion is larger. So anion occupy more space. So assertion and reason both are incorrect. So what is the option A, B, C or D? D. 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 In which assertion and reason D both option. are, yes, assertion and reason both are incorrect. Next. Each unit cell of NaCl consists of 14 Cl minus ion. 14 Cl minus ion. And A, B, C and D option तो तुम्हारी पास है ज. Okay. So tell me the correct answer. 14 Na plus. 16 Na plus. Why? B. Why it is correct? 14 Na. हाँ તે તો સાંભળ્યું મેં પણ કેમ એમ પૂછું છું. 14 minutes. 6 is to. Yes. I gave you one table. Okay. NaCl 1:1 ratio, 6 Na plus and 6 Cl minus. Based on that you can say we have how many? 14 Na plus. Fine. So next. In rock salt structure, the sodium ions are occupy octahedral voids. એના માટે બી આ ટેબલમાં જ આન્સર છે આપણી પાસે. જોઈશું ડિટેલમાં ટેબલ જ જો. See the table. Rock salt type, cubic close packing. Na plus is present at every octahedral void. Okay, and here Na plus is represented by this hole. શું કહેવાય? ક્લિયર હોલથી રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે. તમે જોશો ને બધી એજના સેન્ટરની અંદર Na પ્લસ આયનને રિપ્રેઝન્ટ કરેલા છે. અહીંયા એક્ઝેક્ટ તમારા ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ્સ ફોર્મ થતા હશે. ઓકે, એ રીતે છે. સો ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. ફાઇન, ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. That in rock salt structure the sodium ion occupy octahedral void. The radius ratio R plus upon R minus in case of NaCl lies between. ચાલો એના માટે બી મેં તમને એક ટેબલ આપેલું છે હે ને, આપણે ડિસ્કસ કરેલું ત્યારે પણ જ્યારે આપણે બોર્ડના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા હતા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, in NaCl there is presence of octahedral void. See that? Okay, there is presence of octahedral void, and for an octahedral void the radius ratio ranges from 0.414 to 0.732, and they have mentioned that it is between 0.225 to 0.414. Assertion is right, reason is Yes. false. So you are clear? Clear છો ને આમાં? Because this is incorrect. It should be 0.414 to 0.732. So reason is incorrect. Okay. Next.
નેક્સ્ટ ડિફેક્ટ્સ. સ્કોટકે ડિફેક્ટ. એક સેકન્ડ, આપણે થોડુંક રિવિઝન એનું કરવું પડશે. ચલો, see here what Schottky defect represents to you. અહીંયાથી A positive, B minus અહીંયા A positive ion હશે. So one A plus ion is missing from this place and one anion is missing from this place. So what we can say here, the number of anions and cations are equal in number which are missing. Yes. Okay. So can you tell me actually the density of this crystal lattice will get decrease or increase from its actual value? Decrease. Decrease. Due to this absence of cation and anion. 8 picometer. If the radius of the cation is 110 picometer, the radius of the anion is number is 3. Okay. Triangular void. Coordination number 4, tetrahedral void, coordination number 6, octahedral void, and coordination number 8, cubic void. So coordination number is high means what? There is presence of 6 or 8. Okay, there is presence of 6 or 8 coordination number. એવા જે પણ compounds છે, જેમ કે અહીંયા તમને examples બતાવી દઉં. નીચે example છે such as NaCl, MgO, CHCl. આ બધાની અંદર શું હશે કે કેટાયન અને એનાયનના વચ્ચે બહુ મોટો ડિફરન્સ હશે નહીં. જ્યારે આ 3 અને 4 હોય એમાં શું થશે કે આ કેટાયન અને એનાયનના સાઇઝમાં બહુ મોટો ડિફરન્સ હોય. એના કારણે આમાં એ નહીં જોવા મળશે, પણ આ ટાઈપ અને આ ટાઈપની અંદર એ ડિફરન્સ મોટો નથી હોતો, એટલે આપણને એ ટાઈપની ડિફેક્ટ જોવા મળશે. ક્લિયર થયું છે આટલું વસ્તુ તમને સ્કોટકાય ડિફેક્ટનું? Yes. Okay, see that. See the options and Yes, ma'am. yes, see the options and tell me the answer. In Schottky defect, Equal number of cation and anions are missing. Okay, missing. clear. So next. Assertion. Schottky type defects is shown by crystal with high coordination number. True. In Schottky defect, equal number of cations and anions are missing from each lattice side. This is also true. But this is not the actual reason of this assertion. Is it correct? Yes. Yeah. Right? This is not the reason for the high coordination number in a Schottky defect. Fine. So what will be the answer? B option. B ke C? B option. B. Assertion is correct, but reason is not for that assertion. No. Okay, ચાલો કમ્પ્લીટ. ઓકે, તો અહીંયા સુધી સોલિડ સ્ટેટ હતું. સોલિડ સ્ટેટમાં બીજું કે ડિફેક્ટ્સમાંથી પણ હજી ક્વેશ્ચન આવે છે, તો આની અંદર આટલા છે એ હું તમને એક જ સેકન્ડ ઊભા રહો, હજી છે. ચાલો જો ક્વેશ્ચન નંબર 1 વંચાઈ છે બધાને? Yes, ma'am. જો in age length of face centered cubic unit cell having rock salt structure is fat. Can you tell me in just a second, it is kind of vacancy defect that you should know. Schottky defect appears generally in an ionic compound in which the radius ratio is not so far below its unity and the cation and anion should. શું લખવાનું છે મારે? The radius of atom cation plus radius of anion is equal to edge length divided by 2. Yes. Radius of cation plus radius of anion is equal to A by 2. sure. શું આપેલું છે?
Age length of face centered cubic unit cell having rock salt type structure, age length is given, that is 508. If the radius of the cation is 110, and what will be the radius of anion? આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન બી આપણે પેલું બોર્ડના અસાઇનમેન્ટની અંદર સોલ્વ કરેલા. ઓકે, શું આવશે? 144. 44. ઓકે, 144. યસ. 144. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રીડ કરો. In a solid AB having NaCl type structure, A atoms occupy at every CCP. Just a second. A atoms occupy at every CCP. B atoms occupy at every octahedral void. In all the face-centered atoms along one of the axes are removed. One FCC face-centered in all the face-centered atom along one of